Hello guys! Welcome here in Mall of Asia. So nandito ako sa Nadpi. So kami ay mag-i-install ngayon. This one is good for 3 days. So ingress ngayon. Yan yung mga dental. Doon kami sa kabila. So, lahat ng mga traders is nandito. Ayan. As you can see. Kasi bukas ang event. It will start on September 24 up to start 2023 up to 26 pero ingress right now. Yun yung mga what's this? Yung mga ibang traders nagre-ready. Nag-i-install sila. Ayun dati kong company. Hello. Kayo? Doon dito sa Kuan. Sa... Lapit sa entrance? Oo. Sana all. Ay! Hello. Si Madam Glo. Ay! Madam! Nag-istorya na kayo, Madam? So, balik tayo dun sa aking days. O, kamusta ka na? Hoy, hindi na atin si sister. Busy si Madam. Nasa na? Nag-asawa na eh. Oh. Ay, Then Precious, dati yung ka-office Hi, ni. vlog. Ayan. Ito ang booth nyo? Hoy, wala ka ba Wow. candy dyan? Wala eh. Ando doon sa ano? Nakalit lang. May Nakalit chocolate ka ulit? Wala akong chocolate. Mamaya punta ako Hi, ito yung boyfriend ko. Hi, baby. Kumusta? Hi, kami vlog muna. Hello, vlog. Nasaan tayo, sir? SMX, Ano meron? Nadpi. Okay. Hello. Hindi, touch ko dati. Binibenta ko. Dito, halika! Ito yung book namin. Everybody's busy. Alright guys, dito tayo sa next vlog ko. Thanks for watching! Ito natin yung kabuko. So, see you guys. Bye-bye. So, today is September 22, 2024 at SMX. Hey guys, we're almost done displaying our products. Guys, Even the other traders is almost done. They display their product. Say hello to my vlog, sir. Philip. Say hi to my vlog. hi. Sir Philip is from Taiwan. Taiwan, right? Yes, Taiwan. There. He's friend of mine. So I don't want to go there at the back because I'm very tired. So that's all for now. We're about to leave. See you later, doctors.
Hi guys, thanks for watching. God bless us all. I'm here in Shell Residence because I'm going to attend, the seminar for 3 days here in Mall of Asia. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye. Welcome here in Pinoy. My favorite. Ika Kabga Jaya. Dinner. Mau hotel mo yung dinner ka? Matawag daw wala doon sa pasa mo. Nagugulat na tawag niya. Inawa.